Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Charitamritta. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. 1 minute, please. One, 10, 15. 15. There is 15. 10 chapter, 15 verse. Yeah, yes. Borashaka Gadadhar Pandit Gosai Teho Lakmi Rupa Tara Samkehanai. Gadadhar Pandit, the fourth branch, is described as an incarnation of the pleasure potency of Sri Krishna. No one, therefore, can equal him. Четвертая ветвь, Гададхар Пандит, является воплощением энергии наслаждения Господа Кришны, поэтому ему нет равных. Purport in the Gaur Ganadesha Deepika 147-53, it is stated, the pleasure potency of Sri Krishna, formerly known as Vrindavaneshwari, is now personified in the form of Sri Gadadhar Pandit in the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Гаура Ганадеша Дипики 147 по 153 говорится, энергия наслаждения Шри Кришной, воплощавшаяся раньше как Вриндаванешвари, в играх Господа Чайтаньи Махапрабху предстала в образе Гададхар Пандита. Sri Swarup Damodar Goswami has pointed out that in the shape of Lakshmi, the pleasure potency of Krishna, she was formerly very dear to the Lord as Shyamsundar Balaba. Шри Сварупа Дамодара Госвами отмечает, что энергия наслаждения Кришной в образе Лакшми была очень дорого Господу и носила имя Шьямасундара Валабхи. The same Shyamsundar Balaba was present in Lord Chaitanya's pastimes as Gadadhar Pandit. Во времена Господа Чайтаньи Шьямасундара Валабха стала Гададхарой Пандитом. Formerly as Lalita Shaki, she was always devoted to Srimati Radharani. Прежде в образе Лалита Сакхи она была очень предана Шримати Радharani. Thus, Gadadhar Pandit is simultaneously an incarnation of Srimati Radharani and Lalita Shaki. Таким образом, Гададхар Пандит является воплощением одновременно Шримати Радharani и Лалита Сакхи. In the 12th chapter of this part of the Chaitanya Charitamrita, there is a description of the descendants or disciplic succession of Gadadhar Pandit. В 12 главе этой части Чайтаньи Чаритамриты перечисляются последователи Гададхара Пандита, составляющие его парампару. So, yes, often we would know Gadadhar Pandit to be an incarnation of Radharani. So that is confirmed here. And simultaneously, he's an incarnation of Lalita Shaki. Итак, мы все знаем, что Гададхара Пандита является воплощением Шримати Радхарани, но здесь также утверждается, что она одновременно является воплощением и Лалита Деви. And sometimes also said to be incarnation of Rukmini. Well, she's also an expansion of Srimati Radharani. Another places it said, Yes. В другом месте говорится, что она является также комбинацией воплощения как Шримати Радхарани, так и Рукмини Деви. Who is also an expansion of Radharani. Который также является воплощением Шримати Радхарани.
Tana Shishya Upashishya Tana Upashaka Emata Subshaka Upashakarleka. His disciples and grand disciples are his sub-branches. To describe them all would be difficult. Побеги на этой ветви это его ученики и ученики его учеников. Описать их всех чрезвычайно трудно. Rakeshar Pandit Prabhu Barapriya Britya Ek Bhavi Chobish Prahar Yananitya. Rakeshwar Pandit, the fifth branch of the tree, was a very dear servant of Lord Chaitanya's. He could dance with constant ecstasy for 72 hours. Пятая ветвь, Вакрешвара Пандит, был очень дорогим слугой Господа Чайтаньи. Он мог танцевать в непрерывном экстазе 72 часа подряд. Very long time. Очень долгое время. Purport in the Gaur Ganadesha Deepika 71, it is stated that Rakeshwar Pandit was an incarnation of Aniruddha, one of the quadruple expansions of Vishnu, Vasudev, Shankarshan, Aniruddha, and Pradyumna. В Гаура Ганадеша Дипике говорится, что Вакрешвар Пандит был воплощением Анирудхи, одного из членов четверной экспансии Вишну, в которую входят Васудева, Санкаршана, Анирудха и Прадьюмна. He could dance wonderfully for 72 continuous hours. Он изумительно танцевал и мог делать это 72 часа подряд. When Lord Chaitanya Mahaprabhu played in dramatic performances in the house of Srivas Pandit, Rakeshwar Pandit was one of the chief dancers, and he danced continuously for that length of time. Когда Господь Чайтанья Махапрабху устраивал театральные представления в доме Шривасы Пандита, Вакрешвар Пандит был одним из главных танцоров, и он непрерывно танцевал на протяжении всего представления. Shri Govinda Das, an Oriya devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu, has described the life of Rakeshwar Pandit in his book Gaur Krishna Daya. Шри Говинда Дас, преданный Господа Чайтаньи и Махапрабху из Орисы, запечатлел жизнь Вакрешвара Пандита в книге под названием Гаура Кришна Дая. There are many disciples of Rakeshwar Pandit in Orissa, and they are known as Gaudiya Vaishnavas, although they are Ariyas. У Вакрешвара Пандита осталось много последователей в Орисе, и хотя они родом из этого штата, они считаются Гаудия Вайшнавами. Gaudiya, the word Gaudiya means Bengali, by the way. Между тем, Гаудия означает бенгальское происхождение. Yeah, so there's this distinction here made that although that they're known as Gaudiya Vaishnava, although they are Ariyas, but of course there are many Gaudiya Vaishnavas in Orissa. Хотя вот они были сами из Орисы, но они считались также они считались тоже Гаудия Вайшнавами. Хотя вот в Орисе вообще есть много Гаудия Вайшнавов. Among these disciples are Sri Gopal Guru and his disciple Sri Dhyan Chandra Goswami. Числу его последователей принадлежали Шри Гопал Гуру и его ученик Шри Dhyan Chandra Goswami. Apane Mahaprabhu Gaya Yaha Nritya Kale Prabhu Charana Dari Brakeshara Bole. Sri Chaitanya Mahaprabhu personally sang while Rakeshwar Pandit danced, and thus Rakeshwar Pandit fell at the lotus feet of the Lord and spoke as follows. Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху пел, а Вакрешвара Пандит танцевал, Вакрешвара Пандит упал к лотосным стопам Господа и взмолился ему. Dasahasra Gandharva Mure Deha Chandra Mukha Taragai Muinacho Tabimor Shuka. Oh Chandra Mukha, please give me
10,000 Gandharvas. Let them sing as I dance, and then I will be greatly happy. О Чандрамукха, дай мне 10 тысяч Гандарвов. Пусть они поют, а я буду танцевать. Это сделает меня счастливым. Purport: the Gandharvas who are residents of Gandharva Loka are celebrated as celestial singers. Комментарий. Гандарвы, обитатели Гандарвалоки, славятся своим божественным пением. Whenever singing is needed in the celestial planets, the Gandharvas are invited to sing. Когда на разных планетах нужны певцы, приглашают Гандарвов. The Gandharvas can sing continuously for days, and therefore Vrakeshwar Pandit wanted to dance as they sang. Гандарвы могут петь по много дней подряд, и потому Вакрешвар Пандит хотел, чтобы именно они сопровождали пением его танец. Prabhu bole tumi mor paksha ek saka akashi uditama jodi panor paka. Lord Chaitanya replied, I have only one wing like you, but if I had another, certainly I would fly in the sky. Господь Чайтанья ответил: ты мое единственное крыло. Будь у меня второе, я бы летал в поднебесье. Chandramukha, by the way, well, it's a name of Lord Chaitanya, also a name of Krishna, meaning moon-faced one. Чандрамукха, между тем, это имя Господа Чайтаньи, так же, как это имя Господа Кришна, что означает луналикий. Moon face. Луналикий. We also have in ISKCON His Holiness Chandramukha Swami. И у нас тоже есть в Исконе Чандрамукха Свами. We saw him recently in Mayapur. Мы видели его недавно в Майяпуре. Also flew in the same plane with him and Shivaram Maharaj to Delhi and Vrindavan. Мы летели вместе с ним и Шиварам Махараджа из Дели, в Дели, from Delhi to Vrindavan. Or to Delhi and Vrindavan, okay. То есть from Майяпур. Yes. Из Майяпура, из Калькутты, это Дели и Вриндаван вместе летели. Pandit Jagadananda Prabhu Pranarupa Loki Kyata Yeho Satyabhama Sarupa. Pandit Jagadananda, the sixth branch of the Chaitanya tree, was celebrated as the life and soul of the Lord. He is known to have been an incarnation of Satyabhama, one of the chief queens of Lord Krishna. Шестой вид на древе Господа Чайтаньи – это Джагадананда Пандит, которого величали сердцем Господа. Он считается воплощением Сатьябхамы, одной из главных жен Господа Кришны. Purport: there are many dealings of Jagadananda Pandit with Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. Комментарий. Джагадананда Пандита связывает с Господом Шри Чайтаньей Махапрабху очень близкие отношения. Most importantly, he was the Lord's constant companion and especially took part in all the pastimes of the Lord in the houses of Srivas Pandit and Chandrasekhar Acharya. Он был неразлучным спутником Господа и принимал участие в лилах Господа, которые приходили в домах Шриваса Пандита и Чандрашекхара Ачарьи. So Jagadananda had a very contrary relationship with the Lord. У Джагадананды были такие немного противоречивые отношения с Господом. Just as Satyabhama also, she was a
quarrelsome queen of Lord Krishna. Как Сатьябама, она является женой Господа, которая находится в такой расе, так сказать, постоянного такого, как не ссор, ну да, вот такой, постоянно с ним ссорится, в общем. So they would provoke, Krishna and Satyabhama would provoke one another in different ways. И Сатьябама и Кришна, они друг друга, так сказать, разными путями провоцируют обычно. And they used to enjoy quarreling. И они наслаждаются вот таким видом отношений. And when Krishna tried to provoke Rukmini in the same way, she collapsed and fainted. Когда однажды Господь Кришна захотел тоже как-то немножко поддеть Рукмини Деви, то она от этого упала в обморок. Krishna said that you're still young, and you know I'm a bit of a rascal. People don't know what am I, a Kshatriya or a Vaishya. Ты, говорит, очень юна, молода, а я вообще негодяй, непонятно вообще какого происхождения, то ли я вайшя, то ли я кшатрия. So I advise you, while you're still young, to look for another husband. Я рекомендую тебе, пока ты молода, выбрать другого мужа. And at that, Rukmini fainted. И из-за этого Рукмини, она упала в обморок. Then Lord Krishna had to revive her and seat her nicely, fan her and pacify her. И тогда Кришне пришлось ее приводить в чувство, посадить ее и обмахивать ее. So anyhow, Jagannatha Pandit had that same contrary nature as Satyabhama. Ну, так или иначе, вот Джаганнатха Пандит имеет такую же противоречивую природу, как и Сатьябхама. And as mentioned here, he was a constant companion of the Lord, so they were very close. Как упоминается здесь, он был постоянным спутником Господа, то есть имел очень близкие отношения с ним. Jagannatha wrote a book called Prem Vivarta. И он написал книгу под названием Према Виварта. Which means that argumentative love or contrary mood of love. То, что означает аргументация любви, любовные аргументации, то есть основанные на том, чтобы противопоставить что-то чему-то. There's quite extensive description in the Antya Lila of some pastimes between the Lord and Jagannatha Pandit. Есть очень достаточно большие подробные описания этой лилы в антия-лилы между Господом Чайтаньей и Джаганнатхой Пандитом в антия-лиле. He would try to make arrangement for the Lord's comfort. Он пытался сделать определенные приготовления для удобства Господа. But the Lord would refuse. Но Господь отверг это. I'm just reading the next verse here. Сейчас следующий стих почитаем. Pritye korite chahe prabhur lalana palan vairagya lok boye prabhu namani kakan. Jagadananda Pandit, as an incarnation of Satyabhama, always wanted to see to the comfort of Lord Chaitanya, but since the Lord was a sannyasi, he did not accept the luxuries that Jagadananda Pandit offered. Just I lost. I'm sorry very much. I just lost this just a minute. 22, verse 22. Yeah, I mean, in my phone was
reading, but the reading is passed away. I just went away somewhere. Just have to again. Chapter 10, verse 22. Chapter 10, verse 22. Yes, I'm so sorry. Okay? Yes, okay. Сейчас I'm reading. Джагананда Пандит, будучи воплощением Сатьябамы, всегда стремился окружить Господа Чайтанью удобствами. Но поскольку Господь был саньяси, он не принимал дорогих подарков, которые приносил ему Джагананда Пандит. One time, Jagadananda Pandit had prepared a large earthen jug of sandalwood oil. Однажды Джагананда Пандит, он приготовил для Господа большой глиняный кувшин с сандаловым маслом. And he brought it all the way from Bengal to Jagannath Puri. И он это привез через всю дорогу от Бенгалии до Джаганнатха-Пури. Then he presented it to the Lord's servant Govinda. И это он, в общем-то, отдал в руке Господа Чайтаньи Говинде. And he asked Govinda, please rub it on the Lord's head. This will reduce the effect of bile, if there's too much bile from eating the prasadam. И он сказал, что потри это в голову Господу Чайтаньи, и это устранит жар, который возникает во время, когда человек кушает, то есть вот means some temperature will reduce. No, right? no, bile. This is produced by, what is that? Oh, bile, okay, да, yes, sorry. Желчь, yes. То есть это будет уменьшит желчеобразование. But when Govinda offered it to the Lord became angry. Но когда Говинда это предложил Господу, то Господь пришел в гнев. If I rub this oil on my head, it will smell very pleasant, and people will think me a dari sannyasi, that is a sannyasi who keeps women. Если я это буду втирать себе в голову, то от меня будет идти такой запах приятный, что все будут думать, что я дари саньяси, то есть саньяси, который при себе держит женщину. So he said, tell Jagannanda to take it to the temple of Jagannath and use it to burn in the lamps. Скажите Джагананде, пускай он возьмет это в храм Господа Джаганнатхи и пусть использует его для того, чтобы сжечь ее для лампады Господа Джаганнатхи. There was no electricity at that time. Тогда не было никакого электричества. So the temple inside Puri was illuminated by lamps, and they burned oil. И обычно для света они использовали лампы, и лампы они светились благодаря тому, что жгли масло. No electricity, huh? Не было никакого электричества. So, of course, when you burn the sandalwood oil in a lamp, it will also give a very nice smell. И, конечно, когда идет сжигается лампада с сандаловым маслом, то одновременно идет очень приятный запах. So it was a very nice suggestion from Lord Chaitanya. И поэтому это был довольно хороший совет, который дал Господь Чайтанья. And
So Govinda told Jagadananda, and he took the oil back and he was sulking a bit. What did it? Sulking, he was sulking. Sulking? You don't know this word? When a child, no. for example, is upset, he may sulk. Oh, Or a woman is upset, she may sulk. sulk, окей. Ага, ну, нахмурился. Ага. Ну и когда Говинда отдал назад вот это масло ему с таким советом, то Джагадананда, он нахмурился. But after a few days, again, he brought the oil, and again, he requested Govinda to rub it on the Lord's head. Но через пару дней он снова принес это масло и попросил Говинду снова, чтобы он так или иначе втирал это масло в голову. Again, the Lord refused. Again, he said, tell him to take it to the temple so they can burn it in the lamps. И снова Господь отверг это, и снова он сказал, возьми это масло в храм Джаганатхи и пусть используют его для лампады. So when Govinda gave it back to Jagadananda this time, Jagadananda became somewhat angry and he smashed the jug of sandalwood oil in the courtyard. И когда в этот раз Господь, когда он снова принес ему, то Джагананда, он пришел в гнев, и он эту кувшин с этим маслом разбил просто об землю. And he said, I never brought any oil from Bengal. И он сказал, я никогда никакого масла из Бенгалии не приносил. So then he went and locked himself in his room. И затем он пошел и заперся в комнате. And didn't come out for 3 days. И он не выходил в течение 3 дней. Then Lord Chaitanya, he was very concerned about him because he loved him very much. He went and he knocked on the door of Jagadananda's room. И Господь Чайтанья, он, так сказать, очень обеспокоился этим. И он пришел сам к дверям Джагананда Пандита и стал стучать ему. And he said that, dear Jagadananda, please get up. I want you to cook for me today. И он сказал, дорогой Джагадананда, пожалуйста, вставай. Мне очень хочется, чтобы ты сегодня для меня что-то приготовил. So this was very nice opportunity for service. Это была очень хорошая возможность для служения. So Jagadananda got up, took bath, and then he began to cook. И Джагананда встал, принял омовение и начал готовить. And after cooking, then the prasadam was offered to the Lord. И после приготовления просад был предложен Господу. So Lord Chaitanya, he told Govinda, please bring another sitting place and another plate. Jagadananda and I will take prasadam together today. И он, Господь сказал Говинде, Говинда, принеси, пожалуйста, еще одно сиденье для того, чтобы Джагадананда, я хочу, чтобы здесь сидел Джагананда и со мной вместе принимал прасад. So Jagadananda said, no, please, Lord, you take prasad. I will take litter. I want to give some prasadam also to Ramai and Nandai, who helped me to prepare the prasadam. Но Джагананда Прабху сказал, нет, Господь, пожалуйста, я приму, ты принимай прасад, я приму позже, а мне надо послужить еще 2 преданным, которые мне помогали, Рама и Нандай, они помогали мне в приготовлении, я их покормлю. Okay, so the Lord took prasadam and he found it very, very delicious. И окей, сказал Господь. И когда Господь принял прасад, он сказал, что прасад был очень, очень вкусный. So he
he said to Jagannatha, he said that your cooking is very delicious and it's even better when you're in an angry mood. И он сказал Джагананде, твое приготовление настолько очень вкусное, и оно становится еще вкуснее от того, когда ты находишься в таком гневном настроении. So then he said, all right, Govinda, he said, you serve Jagannatha. И тогда Господь Чайтанья сказал, хорошо, Говинда, теперь послужи Джагадананде. But Jagannatha said, okay, let me give Nandai and Ramai first, and then after that, I'll take prasadam. Но Джагадананда сказал, хорошо, давайте я вначале дам Рамаю и Нандаю, а потом уже сам приму. You take rest, my Lord. А ты отдыхай, мой Господь. But Lord Chaitanya, he was not able to rest. You know, he felt still he was disturbed, and he wanted to make sure that Jagannatha took prasadam. So he told Govinda to go and see if he's taking prasadam. Но Господь Чайтанья не мог принять нормальный отдых, потому что он все-таки беспокоился насчет Джагадананды, и он хотел быть уверенным в том, что Господь Джагананда Пандит, он принял прасад, и он попросил Говинду пойти и проверить. So after serving Ramai and Nandai, then Jagannatha took prasadam. И после того, как он действительно обслужил дома Рама и Нандая, после этого он принял прасад тоже. And then Govinda went and reported to the Lord, yes, he's taking prasadam. И тогда уже Говинда пришел к Господу Чайтанье и сказал, да, он принимает прасад. And then Lord Chaitanya was satisfied and he took rest. И тогда Господь Чайтанья был удовлетворен, и он пошел отдыхать. Actually, they were school friends. Jagannatha was also from a Brahmin family. So they went to Gurukula school together. Из Лорд Чайтанья Махапрабху? Yeah, Chaitanya Mahaprabhu and Jagannatha. На самом деле, Господь Чайтанья и Джагананда Пандита, они учились в одной школе вместе с ним. They were Brahmins, both from Brahmin families. Они оба были из браманических семей. So often they quarreled in school. И они в школе тоже часто ругались. And they would flicking ink at each other. Они чернилами друг на друга брызгались. So many of these pastimes are described in the Prem Vivarta book. И очень много подобных игр описано в книге Према Виварта. Another pastime that's described in the Chaitanya Charitamrita concerning Jagannatha is once he made a very nice mattress, got some very nice cloth and filled it with very fine cotton, made a very nice mattress and a very nice pillow. И другая лила описывается также в таком месте, как Джагадананда Пандит решил приготовить для Господа Чайтаньи матрас из очень хорошей ткани, и туда он напихал вату, такую высококачественную вату туда набил. And that reason was because Lord Chaitanya was living in Gambhira, and he would sleep on the floor, and sometimes he would grind his face on the floor or against the walls, and his face would become bloodied. Причина это была в том, что в это время Господь Чайтанья жил в Гамбире, и он спал на полу, и очень часто он терся своими щеками в экстазе вот
то ли об стенки, то ли об пол, и у него в итоге были ссадинки такие, и они кровоточили даже. So devotees were, they would feel great pain to see that. Конечно, было очень больно это видеть преданным. It was due to the mood of separation, Vipralamba Bhav's mood of Radharani and separation from Krishna. Это происходило из-за настроения Випраламбы Бхавы, разлуки, которую испытывала Шримати Радхарани с Кришной. So when the mattress and pillow were offered to the Lord, he immediately rejected them. И вот когда матрас и подушка были готовы, то Господь Чайтанья тут же отверг, сказал, не надо мне этого. Did I take sannyas for such luxuries? Я что, принял саньясу для вот такой роскошного такого Take them упадчивания? out. Take them out. Давай, убирай его отсюда. But actually, devotees tried again and again to get the Lord to accept these gifts. Но преданные снова и снова пытались убедить Господа, чтобы он принял этот такой подарок. But Lord Chaitanya said, don't disturb me, or I'll go to Alalanath. Господь Чайтанья ответил, перестаньте меня беспокоить, иначе я уйду в Аларнат. So finally, Sarup Damodar, he got some of the Lord's old cloth, and then he got some dry plantain leaves, the banana leaves, and he, with his nails, he divide them into small strips, and then he put them inside the old cloth of the Lord, and he made a mattress and pillow in that way. Но для того, чтобы, поскольку преданный Сарва Дамодара, он нашел для этой цели, нашел старую одежду, и также он взял большие банановые листья и стал своими ногтями разделять их на такие ниточки, такие сделал из банановых листьев. Их получилось очень много, и вот это все он впихнул в эту одежду. And finally, Lord Chaitanya accepted them. И тогда, после этого, Господь Чайтанья принял это. Of course, Lord Chaitanya was an extremely austere sannyasi. Господь Чайтанья был исключительно очень аскетичным саньяси. Prabhupada, we know he sometimes used sandalwood oil, and also he usually slept in a bed. Господь Шрила Прабхупада тоже иногда использовал сандаловое масло, и он после этого ложился спать. После втирания сандаловым маслом он ложился спать на кровати. Yeah, he didn't sleep on the floor. He slept in a bed with mattress and pillow. Он не спал на полу, он спал на кровати вместе с матрасом и подушкой. So, I mean, he didn't try to live as austerely as Lord Chaitanya, although he was quite capable of doing so. То есть он не вел такой же аскетичный образ жизни, как Господь Чайтанья, хотя, как Шрила Прабхупада, был вполне способен на это. And when he lived in Radha Damodar temple in Vrindavan, he lived very simply and very austerely. Когда он жил в Радха-Дамодаре храме, то он жил очень просто и аскетично. But when he, traveled around the world, he, devotees would make a nice arrangement, nice quarters, and he accepted them as gifts from his disciples, so that he could focus on his translating work, which he considered much more important than simply, trying to lead an extremely austere life. Когда он был жил один, он жил аскетично, но когда он путешествовал, то и он останавливался в различных квартирах удобных,
которые для него устраивали его ученики, то он принимал все, что они делали для него во время путешествий, потому что он, во-первых, хотел таким образом принять их служение, во-вторых, он хотел таким образом быть сфокусированным на главной своей работе, на работе с переводами книг, а не просто на аскетичной жизни. He said that the 6 Goswamis, they slept under different tree every night. Он говорил, что 6 Госвами, они спали каждую ночь под разными деревьями. And he said, similarly, I live in a different palace every night. И он говорит, ну я, говорит, живу в различных дворцах каждую ночь. So he wasn't attached. Он не был привязан к аскетичной жизни такой. No, he wasn't attached to palaces. Он не был привязан. На самом деле он не был привязан к таким, ну как сказать, роскошным апартаментам. He was attached to Krishna and to executing the order of his spiritual master. Он был привязан к Кришне и к исполнению приказов своего духовного учителя. The next text, Dui Jane Kartimati Lagai Kondal Tara Prityer Kota Agi Kohibal Shakal. They sometimes appeared to fight over trifles, but these quarrels were based on their affection, of which I will speak later. Иногда казалось, что они ссорятся по пустякам, но эти ссоры были проявлением их любви друг к другу. Я расскажу о них позже. Yeah, so he's referring then to those chapters in the Antya-lila where he describes some of these pastimes in great detail. Да, это вот как раз и говорится здесь о тех главах в Антя-лилы, где они будут описаны позже, вот эти отношения между Джагаданандой Пандитом и Господом Чайтаньей. Okay, any comment or question today? Есть ли какие-то комментарии или вопросы сегодня, дорогие преданные? Пожалуйста, давайте продлим этот нектар. Преданные вопросы. Okay, no Может быть, question. maybe I can ask about Vakrishna Pandit, Guru Maharaj. So Vakrishna Pandit, he was incarnation of Aniruddha. The Aniruddha, he is responsible for the mind strength of mind, isn't it? Aniruddha, Pradyumna, Aniruddha, Pradyumna is intelligence, and Aniruddha is a mind, and Sankarshan is a false ego, and Vasudeva is the like Vasudam Sarvamiti. He is like original Krishna. I think so. My memory is not so good, but Okay. And that's so. My question is why this incarnation of Aniruddha is dancing? That's my question. So there is for Chaturyuga, but Aniruddha is a dancing Lord. Why is that? What is your maybe do you have some feelings about or understanding? Please, can you open us for us also? I don't know. I also don't know. That's a very interesting fact because Aniruddha is if someone has some mental problem or he wants to make his mind more strength, then he has to pray to the Aniruddha. Okay, and he has to dance in kirtan. Best way to control the mind. Поэтому вот, yes, Guru Maharaj, yeah, this is answer. This is real answer. То есть
На самом деле, вот если танцевать в киртане, как Вакрешава Падит, у вас будет очень спокойный ум, очень уравновешенный и сильный ум будет. Yeah. It's real answer, pretty much. Thank you. Bhagirat, is Bhagirat there? I see his name. Есть ли Бхагират здесь? Его имя. Yes, Guru Maharaj, I'm here. Bhagirat, can you do me a favor, please? Yes, Guru Maharaj. Can you try to find Rishabh Dev if he's in Vrindavan? I saw him today at morning. Right. Can you ask him to answer my message on WhatsApp, and also please call me. Okay, I will do it, Guru Maharaj. Don't call me this evening. I have to go to another program now, and don't call me tomorrow evening. I also have a program, but you can call me tomorrow morning or any time during the day tomorrow. Tomorrow morning. Okay, Guru Maharaj, I will tell him. Tomorrow morning or any time in the day. Okay. But evening I have to go to another program starting about 6 o'clock in the evening here. That's about 4:30 in Vrindavan. So don't call me after 4:30, please. Okay, Guru Maharaj, okay. All right, thank you very much. Thank you, Guru Maharaj. So we continue Monday with Srimad Bhagavatam. Translate. Продолжим понедельник Шримад Бхагаватам. No class on Wednesday. В среду у нас класса не будет. Okay, just Monday. Today is Saturday. This next class Monday is so Wednesday no class. То есть в понедельник будет класс, а следующий уже в среду не будет. And Guru Maharaj, maybe I don't know, maybe some question about also, if possible, I can ask about Rukmini Devi and Satyabhama. So it says that Rukmini Devi, she is incarnation, like we can say Radharani's incarnation, but Satyabhama, she is like there is Chandravali and Radharani, but Radharani is she is not very often she show Krishna that she has own opinion or something. She become angry to Krishna, and but Chandravali, she is very she obeys, she takes any order of Krishna. But in the pastimes of the queens of Krishna, there is like Rukmini, she is very pietly, she takes all these Krishna's, like say, Pirvinstva, like Krishna, he's a main person. He's not takes any against Krishna, anything say, but Satyabhama, she do it. So it's why is that? It's a look like should be opposite. Like Rukmini should be as an incarnation of Radharani, she has to be more. I don't know how to express in English this type of words. More submissive, you mean? More submissive, yeah, more submissive. She became more submissive. And Satyabhama, where from Satyabhama's this type of character she took? Why she is like all the queens is incarnations of some type of gopi or not? Well, she seems to have a similar mood, as you say, like Chandravali, right? Yeah, Chandravali and Rukmini like same mood, but Satyabhama mood like Chandravali. Say that again. Chandravali and Rukmini, they have same mood. Chandravali very submissive and Rukmini also very submissive. Chandravali is very submissive? Yeah, she is very submissive.
That's why Krishna sometimes, because with Radharani there is so many pastimes, because different type of point of view they have, like always they have some quarrel. But with Chandravali never. Chandravali, she is very submissive. Okay, this is a very detailed subject matter, probably needs some research. Doyle Nitai is not here today. He has gone to Japa retreat in Govardhan. Who is giving Japa retreat? Guru Maharaj? Bhakti Vigyan Maharaj. Bhakti Vigyan Maharaj. But you might write him that question. He can give us answer. Ask him to research, or he can ask Maharaj. Maharaj might know the answer. Okay. Yes. Thank you. All right. Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi Haribol. Haribol. Спасибо. Ванинатха Васу Прабху, спасибо большое за перевод. Хари Кришна, Радхаканта Прабху. Хари Кришна. Всем преданным спасибо. Я там перевод не сделала свой, то, что я задавал вопрос. Я не знаю, понятно было или нет. Ну, лучше объяснить. Ну, еще преданные не ушли. Ну, в общем, вопрос был в том, что